Okay, today I'm going to talk about EasyStringer maintenance. Okay, so of course sometimes you have to put a little oil on the rail, just a little bit, and sometimes the string gripper gets dirty. So when the string gripper gets dirty, you have to just maybe one of these screws you take off, and you can easily remove the string gripper and clean it with water and alcohol. There's videos to this out there. I'm going to put it into the link. で、今日はちょっとメンテナンスの話します。たまにこういうシャフト、レールに、少しオイルを塗ると動きが良くなります。あと、ストリンググリッパーに汚れが溜まったら、水とアルコールで少し拭く、掃除すると良くなります。このネジだけ外すと簡単に取れますので、掃除非常にしやすいです。But today, I'm going to focus on what's going on over here. So, first of all, we take off the cover. で、今日はここら辺を開けてみましょう。まずカバー外します。Okay, first, there's 4 screws that you must take off. Be very careful when you take off the screws because these tiny little nuts will fall off on the other side. So make sure you don't lose them. で、この4つのネジを外しながらこういう小さいナットが落ちますのでなくさないようにご注意ください。So we look inside. Now this is how EasyStringer works. で、中に見るとこういうふうにEasyStringerが動きます。Okay, you notice how as I pump, it pushes this piece and the tension increases. で、これをトリガーを引っ張りながらテンションが上がります。ここら辺が動く部品になります。So obviously the moving parts sometimes need a little bit of maintenance. だからここら辺の動く部品は多少メンテナンスが必要になります。この Okay, so right here where the trigger, when it presses against this piece, as you can see, it's always touching this. This is where there's a lot of friction. で、ここら辺に結構摩擦あります。で、動きが悪くなる場合は、ちょうど触っているところにオイルを塗ります。So if you put a little bit of oil right over here where it's touching, the pieces are always touching and rubbing against each other, then it will make things much better. 少しオイル塗るとだいぶ良くなります。スムーズに動きます。But sometimes you have to clean it. So in order to clean it, we must take out the shaft. でもたまに掃除が必要。で、そうするとこのシャフトを取り出します。Usually you string 50, 75 rackets or more. Oftentimes it gets a little bit dirty. それだけで50本、75本程度ぐらいあったら汚れが溜まりやすいです。Okay, so let's remove. で、これを取り出すには、まずこれ、ネジ1本だけ外せば簡単に取ります。Okay, so just remove this one screw. Very easy to take out. And once it's off, you can easily remove the shaft. で、これで簡単に取ります。
Okay, so next we remove this piece. で、これをNow, first of all, we check if the trigger moves properly and smoothly. で、これでスムーズに動くかどうか、このトリガーがスムーズに動くかどうか確認します。OK, no problem. で、これで問題ないんですね。And in this piece, as you can see, there's a little bit of oil or discoloration where the trigger presses against it. で、ここに多少汚れとか、オイルとかがついてますね。こういうところに汚れが溜まりやすい。So over here, this is where sometimes you need to clean it. So just a little bit of water or alcohol, rub it down, might help a lot. これでもし汚れが溜まったら、水、アルコールでも軽く拭いて掃除してください。Okay, so after you clean it, you put it back, again, making sure, okay, moves very well, no problem. Again, これtrigger, no problem. 問題なく動きます。で、戻します。戻すときに、そういう少し今までずっと接触しているところを同じように戻してください。逆にしないでください。Okay, so when you put it back, make sure that it's in the same position. Remember, the trigger was always rubbing against this side, so you put it back the same way. So 同じ方向で戻してください。Okay, that was easy, right? で、簡単に入ります。Okay, so next we put the shaft back in. Now, usually on the shaft, on one side, you can see lines or a little bit of small scratches. Make sure that goes down. The shaft の片方に多少、すり傷とかラインとか線とかがある方は、下向きに戻してください。Okay, you put it in here and then you pull the trigger. Ne, これで簡単に戻せます。Again, make sure it moves okay. で、動き、もう一回確認してください。動いている部品がスムーズに動くかどうか確認してから、これ戻して、Okay, again, just put the screw back in and put the cover back on with the nuts and screws. Okay? で、いつも同じようにネジとか戻してください。それで完成します。